اليوم راح نحكي عن الوار انجريز او warfare injuries. Warfare injuries is a very important subject. طبعا هو بالمناسبة قبل ما كنا ننطي بس من صارت يعني الانفجارات والهادي والارتينا انه ان تعرفون يعني what's the going on، لانه احنا بالعراق يعني حياتنا عباره عن wars، فحروب مع حروب، فهذه ما حتنتهي طبعا، فلذلك لازم الطبيب يكون qualified for such an circumstance. Yes, the wounds of bullets or fragments from the exploding mine, bombs and shell. Mines يعني الألغام أو المتفجرات. Yes, feature of modern wall injuries, and it's multiple injury to the different body system. يعني ما تجيك إنه ضربة محددة. It's not an isolated injury or it is identified injury. No, it's multiple different body. يعني كيف ما اتفق. Usually it's main to not to kill. Fragments are commonest wound agent. No characteristic war wound. ما تجي له في صيغة معينة. Where there is a variety of injuries there. The step of philosophy of ATLS philosophy. First of all, primary survey with the simultaneous resuscitation and identify and treat what is killing the patient. Secondary survey and definitive care. يعني شنو؟ أول شيء في موقع الحادث أنت طبيب قالوا لك أكو انفجار، اطلعوا على هذا الانفجار. أول ما تروح إلى منطقة الحادث هناك برا عندهم هذا النظام أنه أكو emergency doctors، هذول emergency يطلعون لموقع الحادث يستلمون المريض. Identify and treat what's killing the patient. يعني هل هو respiratory problem، أكو injury to the respiratory system or there is vascular، يعني ABC. تحدد ال ABC مالتك. Then secondary survey. Secondary survey usually carried on at the casualty. ورا ما كملت primary survey حطيت له كولر، حطيته بالسبيشال هاي السدية الخاصة special towel, and then we by ambulance to the casualty. وصل casualty تبدي secondary survey مالتك identify the other injuries. خلصت من الاي بي سي انه بنروح اكو fracture، اكو trauma، اكو كذا. Where's the wounds؟ شنو type of wound؟ severity of this wound and so on. And then preparing the patient for definitive care. بعد شو يحتاج لهذا؟ ضربة بالابدومين يروح للسيرجن، ضربة بالفيمر يروح للأورثوبيديك سيرجن، وهكذا. وهذا هو نفسه اللي بدنا نحكي عنه الاير واي، البي هو البريذنج فنتيليشن، C circulation and hemorrhage, D disability, neurological status and exposure. Yeah, okay. Types of the wound or wounds. Usually it's a penetrating wound. يعني من يكون war injury هو penetrating missile lodged inside the body. Perforating قد يكون penetrating وقد يكون perforating. شنو الفرق بيناتهم؟ Perforating, that means missile passed completely through the tissue with the high velocity rifle. يعني شنو؟ penetrating يعني دخلت وبقت بداخل الجسم. Perforating يعني دخلت وطلعت. It's either penetrating, could be perforating, and it's important to know the types of the missile. We have a low velocity missile وعندنا high velocity missile. Important. شنو يعني high velocity؟ يعني شنو low velocity وليش لازم نعرفهن؟ وشنو علاقتنا احنا اذا كان هذه high velocity ولا low velocity هو wounds وخلاص؟ لا. Low velocity that means less than 400 meters per second
تقطع 400 متر بالثانية. It causing direct damage to the tissue along the track. يعني فقط along the track. بس راح نشوف بالصور. High velocity that's mean more than 1000 meter per second. 1000 سرعتها كلش عالية. وهذه عادة تصير رايفل بوليت. اللو فيلوسيتي مال بيستل يعني مال المسدس. الهاي فيلوسيتي مال تايبس، او طبعا اللو فيلوسيتي اكو تايب اوف رايفلز مثل هذني بنادق الصيد، او اكو هذه القديمات السيمينوف القديمه الصغيره، او هاي فيلوسيتي رايفل، هاي الرشاشات اللي اكو البي كي سي وغيرها، هاي يسمونها هاي فيلوسيتي يعني more than 1000 per second. هذه because of such a speed it result in more damage. يعني مو فقط لتراك of bullets. No, there is around يسوينا مثلا temporary cavitation, devitalization of the muscle, and it's good media for bacterial growth. These are examples for these rifles. هذه هي البنادق. طبعا الولد اكيد شايفينها، البنات ما شايفيها. هذه الرايفلز، هذا pistols. Yes, sorry. And these are the types of bullet ممكن تصير حسب حجمها وحسب شو اسمه. Yes. These are what's causing the damage by meaning of the damage. يعني شنو؟ اللو فيلوسيتي اللي هو الصورة الأسفل causing the damage through the track، فقط through the track، يعني خلال ما تدخل وتطلع الطلقة شوك بوجهها تتدمر. الفوق هو الهاي فيلوسيتي، يعني شنو الهاي سبيد، مثل مال بي كي سي، مثلا مال رشاشة. هذه شو تسوي؟ تكون تفتر بهالشكل، بها فرة بهالشكل، فخلال هذه فرتها اولا راح تسوي لنا تراك ثرو اند ثرو، تسوي تراك ثرو اند ثرو، واثنين تسوي لنا سكندري تشينجز. يعني شنو؟ كافيتيشن because of this speed and heat راح يصير شنو كافيتيشن يعني يصير cyst formation، cyst formation cavitation منا ومنا، يعني not only the track distance from the track، مثلا 2 centimeter from the track كلها تتدمر by this speed. هنا hunting rifle اللي هو high speed hunting rifle يسوي لنا secondary damage but it is limited than the high velocity. وهنا هو another example for these worker. يعني دخلت الطلقة مثلا البيستول اللو فيلوسيتي، دخلت الطلقة وطلعت تسوي تراك، فإذا يقول لك أنا ضربت مسدس أنت تدور فقط على مدخل ومخرج الطلقة وتشوف خلالهم هذا شنو ممكن تفلش عندك. This is warfare injury and as we said it's an important issue to be considered. هنا عندنا yes types of the injury. It is a multiple injury to the different body system. ما إلها قوانين معينة، ما إلها limit معين، ممكن إنه يصير and it could be fragments, could be shells, could be anywhere. These are the warfare injuries, and the warfare injuries ممكن يكون as a bullet, yes, أو as a shells or as a bomb or missile. بالنسبة إلى تكلمنا عن ال ATL philosophy، ATLS philosophy اللي هو at the site of injury ممكن نروح as a primary survey with simultaneous resuscitation. هنا في موقع الحادث نروح نسوي assessment، نسوي classification grading for the patient انه هذا need more safety, more care than the other.
واحد عنده bleeding واحد عنده respiratory. We have to bring the patient safe and keeping away from what's killing him. فمثلا إذا عنده respiratory embarrassment أو ضربة بتراكيا أو غيره, we have to deal it at the side of the impaction. And then we transfer the patients for the casualty for the secondary survey, اللي هو هنا يجي طبيب الطوارئ يسوي assessment for the other injury, and then definitive care اللي هو يبدأ الأخصائي يعالج كل وحدة على حدة. Yes, and these are the books A, B, C, D اللي تعرفوه. Types of wound, we said it's either perforating or penetrating injury. Penetrating, that means the missile lodged inside the body, and perforating that means it is going inside the body and it's going out. So we have to classify the missile into, which is very important classification and very important typing of the injuries, to the low velocity and high velocity. Low velocity is the mean less than 400 meters per second, like in a pistol, the المسدس, which is caused just direct damage to the tissue along the track, or high velocity اللي هو أكثر من 1000 meter per second of rifle bullet. rifle يعني بندقية. فتسوي لنا secondary changes or secondary injuries. So yes, and these are the types of the rifles and the pistols اللي ممكن نشوفها. These are the types of bullets. ممكن نروح هنا directly for the injury that caused by the high velocity and low velocity. You can see the lower picture is the low velocity. Okay, so you can see the lower picture, and now the bullet is going in and out. دخلت وطلعت without any secondary changes. A high velocity injury لا. So not just only the track, why it's causing the secondary changes, cavitation, and even لأنه البولة تصير مثل تمشي بهالطريقة مثل النابض مثل الحلزون, فممكن تسوي لنا secondary changes about 2 cm from the track. يعني مثلا واحد مضروب طلقة مال بي كي سي داخله منها طبعا ما تتوقع انه فقط للتراك, لا يكون away from it ممكن يصير injury. Yes, وبالنسبة للهانتنج رايفل تصير secondary changes بس limited more than the high speed. وعندنا هذه الصورة اللي توقفنا امام الساعة. You can see the changes that occur in the tissue body or body tissue by these missile. Like this in the pistol causing just a track. Just there is a track from the side of entrance to the exit. Just while in the high velocity missile, you can see there is a lot of secondary changes, cavitation and away. يعني مثلا إذا طلقة مال مسدس دخلت من مكان بصف العظم ما تكسره. إذا بصف العظم مرت ما تكسره أو صف النيرف ما تقطعه. لكن إذا بكي سي حتى إذا بصفه ممكن تكسره because of secondary changes. حتى إذا بصفه مو دايركت عليه ممكن تكسره. ليش؟ by secondary changes. والهانتنج رايفل it causing secondary changes at the site of entrance. ليش؟ لأنه مصممة أنه تسوي دامج بحسب الشكل مال البولت, يكون عريض من قدام فيسوي لنا damage at the side of entrance. Yes, open fracture. It's هنا نريد شوية نحكي عن what causing the fracture and its relation to the warfare injury. It's usually the open fracture causing by bullet usually contaminated because it's communicated to the exterior. يعني حتى إذا مجرد فتحة صغيرة من الطلقة it is open fracture. It's contaminated. ليش؟ لأن هذه المسائل هذه البولت جايبة شكو من الجو وداخله وياه جوا بداخل البون.
فإت considered to be contaminated. حتى إذا كانت الفتحة صغيرة تعتبرها contaminated. يعني إحنا بنيجي على الجاستيلو for open fracture classification اللي هو التايب 1 2 3 دائما نقسم البوليت انجري حتى إذا كان الووند يعني أقل من سنتيم، هذا استثناء. It is an exception for the bullet. Even the wound less than 1 centimeter is considered to be type 3. ولذلك جبت لكم الكلاسيفيكيشن هنا. So bullet injury considered to be type 3 whatever the size of the wound. And this is another Gastillo and Anderson, as we said. And yes, how can we treat it? By debridements and redebridements. Later on, and thorough washing by the normal saline or by ringer, stabilization of the fracture and soft tissue, early closure, and then antibiotic is very vital in the open fracture. Yes, and these are an examples for the contaminated fracture. Contaminated fracture. ما لكم علاقة إنه motorcycle أو فرشي, but it is an example for contaminated fracture. And you can see it is thoroughly debrided and reduced and put an external fixation. يعني بالcontaminated fracture, once I say to you or tell you or ask you if there is, how can you deal with it or how to fix it temporarily, you say it by external fixation. You can see another example for the severe bullet injury, and it is an we have to be debridements and redebridements, and then we do closuring for system and even external fixation for the limb. Management of the mesial wound of the soft tissue, first of all, X-ray and the cleaning. We do X-ray to assess whether there is a fracture or not, and then cleaning. تغسله بنورمال سلاين بالطوارئ، غسل copious amount of the normal saline، وممكن انه اذا كان البيشنت unconscious حتى تفركه بالجوزه. generous longitudinal or longitudinal skin incision، هنا شنو تفتحه بالزايد، ممكن ندخل بهاي بساطة العمليات انه نكبر الانسجن ونسوي debridement، remove all the dirty skin، remove all the dirty and dead not dirty تغسله dead skin dead muscle، open the DBL fascia do decompression حتى لا يصير عندك هذا compartment syndrome، identify the neurovascular bundle إذا عندنا nerve injury، type it nerve injury أو tendon injury وكانت very dirty area، حط ماركر صغير واطلع الحد سوي له secondary suturing after 5 days أو even after 2 weeks. ليش؟ لما ما يصير الاريا is qualified for the حتى لا يصير neuritis أو tendonitis. Dead muscle should be excised, foreign body should be removed, tendon not repair، نسوي له secondary suturing، nerve marking secondary suture as we said. Bone don't excise a big fragment، حط external fixation، internal later on لأنه external هو temporal fixation. Major artery they should be repaired إذا major مثل femoral وغيرها. عندنا احنا اكو ligatable and non-ligatable arteries and veins. مثلا radial artery ligatable but brachial artery not. مثلا dorsal is ligatable but the femoral is not and popliteal is not. Yes. Joint should be clean and ligament repair. Wash the wound by the saline and good hemostasis. Keep the wound open. Light dressing. يعني لا تضبه بالباندج لأنه ممكن يصير compartment syndrome. Immobilization لا يتحرك. Elevation and antibiotic anti-tetanus تنطي. الانتي-tetanus اكو فد misconception about الانتي-tetanus يا شباب ينطون هذول الأطباء الصغار مشكلتهم ينطون فد suggestion للمريض ويخلونه متعلق برقابنا. يعني يجي مثلا هو ورا اسبوع يقول له لازم تاخذ مال ابره مال القزيز، هم يسموه قزيز التيتانس. هذا ما يصير اخوان، هو عباره الانتي تيتانس هو اي جي جي يعني immunoglobulin. هذا ينطي as anti prophylactic in the first 24 hour فقط.
first 24 hour تطيه يخاف اكو possibility of شنو of tetanus تنطي IgG بس ورا اسبوع لما there is no chance البيشنت ما عنده تيتانس منطي IgG شكو فينطي in the first 24 hour فقط re-examination dressing delay primary suturing. Yes, and you can see this picture for the multiple shells. You can see multiple shells all over the bottom, abdomen and the pelvis. You can see how it's advanced. Yes, and this is in the theater with the severe maceration of the wound, and you know that the wounds have types. Acute wound, this is caused by the cutting by the knife or a piece of glass, and there is lacerated wound with the rugged edges, with the يعني مشرشرة الحواف. It's caused by the hitting by sharp object, by non-sharp object. واكو macerated اللي يصير by the war wounds. Macerated يعني it is devitalized tissue and severe crushing. review عن الابدومن. Rapid review. Perform laparotomy. Resuscitation is mandatory. Use a long midline incision. Carry out thorough inspection حتى تشوف any test again. ممكن نسوي thoracotomy إذا كان more than 1.5 liter of initial blood loss. Continue loss more than 200 per mil by hour. هذه بالchest tube. إذا عندنا كاريك تمبونات تخلي نيدل صغيرة وتروح للبريكارديوم. النيدل طويلة بس صغيرة ناعمة وتسحب من البريكارديوم إذا عنده تمبونات، إذا عنده بريكارديو فيوجن أو بريكارديو هيماتوما. Other mediastinal injuries and persistent air leak إذا عنده retail for body more than 1.5 سنتيمتر دايرته كبيرة يعني ممكن تروح تسوي له thoracotomy. Yes. We go for the blast injury اللي هو الانفجارات، السيارات المفخخة أو الانفجارات. The such a nuclear bomb. Blast injury is explosive pressure accompanied by bursting bomb or shell rupture, their casting and imparts a high velocity to the fragment. انفجار ضخم شو يصير بيه؟ يصير بريشر، اكو بي بريشر الضغط اللي يسوي، اكو الحراره اللي يطلعها النار، واكو الشيلز اللي شنو اللي تسببه، واكو شو اسمه السكندري ويف اللي السحب النوب سحب الويف، وهذا كله يدفع البيشنت وممكن يسحبه. فهذا اذا عندنا شنو شيلز اللي تطلع منه الويف، الهواء، العصف الاولي اللي يدفع المريض. هذا العصف اللي يدفع المريض ممكن يضربه بحائط مثلا او يصعده لفوق ويضربه بالقاع. ونفس العصف ببريشر ممكن يشق طبله الاذن، ممكن يشق حتى الهارت. بعد وعندنا الثالثه هو النار اللي تجي وياه اللي تحرق. الرابعه شنو؟ السحب، الفاكوم، راح يصير فاكوم سكندري ويف. هذا الفاكوم راح تسحب المريض همين تضربه بغير مكان. فلازم لازم وحده من عتين تقتل المريض، ما يعني مقتول خصوصا للي قريب. فتكون هاي فيلوسيتي مسائل فراجمنت تكون اكثر من 2000. شوف الهاي فيلوسيتي عندنا 1000 مال الطلقه، بينما بالبلاست لا يصير فيري هاي فيلوسيتي اللي هو 2000 متر بير سكند مو اور سوري. كومبلكس بلاست ويف اللي هي بلاست وشر ويف، قلنا هذه الاوفر بريشر، الضغط العالي مالت العصف، هذا ممكن يشق طبله الاذن، ممكن يشق الرئه، ممكن يشق البريكارديوم وهكذا. ماس موفمنت اوف ذا اير بلاست ويند، هذا اللي هو نفسه يدفع البيشنت، يدفعه وممكن ينضرب بالحائط او يصعد اللي فوق. and if flow over and around an obstruction and affect anyone sheltering behind the wall or in the trench.
يعني هذا العصف حتى اللي خاتل ورا صبه مثلا او قاعد له بخندق، هذا العصف ممكن انه ياثر عليه، ممكن ياثر على هذا العصف، هم يشمله. صح الشيلز ما توصله بس العصف ممكن يوصله. So mass movement away from the rapid expansion of gases هو تعريفه rapid expansion of gases at the center of explosion displacing air at supersonic speed. فشي يسوي؟ devastating damage, trauma and even amputation of the total body and total body destruction. هذا يسوي هذا. اذا ليش صار عصف؟ وعرفتوا هذه الماس ويف والشيلز والسكند ويف والنار البيرن. تو بلاست ويف تيبيكال شو يصير؟ هذا باعوا لنا هذا الباراجراف. يزيد البريشر في لحظه الانفجار، لحظه الانفجار يزيد البريشر. شوف وين صعد البيك مالته ايش قد صعد هذا البريشر. increasing the pressure ممكن يشق يعني damage the soft tissue. it can damage the soft tissue. يعني ممكن يشق لنا الرئه، ممكن طبله الاذن، ممكن يمزق العضلات، ممكن يفجر الاورتا. this is the pressure. and then وهذا عصف وياه، مو فقط بريشر، عصف يدفع البيشنت، يدفع الفيكتيم او يصعدها لفوق وينزلها. and then يبدي ينزل، خلص العصف بالبيك ينزل الى الزيرو، وبعدين شو يصير؟ نيجاتيف فيز ديوريشن، انه شو يصير؟ فاكوم يسحبه، انه يسحبه للفيكتيم. صار نيجاتيف بريشر لين تمدد الغاز، وانه برجع يتقلص، صار اكو حيز، صار نيجاتيف. Yes, and this is a typical what's happened in the after blast effect. من صار البريشر دفع هذا الاوبجكت كله، يسوي لنا دامج العصف by pressure and by its shock. بعدين يصير لحظه يوصل للزيرو and then negative pressure، بالعكس يصير suction. وهو هذا سبب الدمار اللي ممكن يصير in the object and in the victim. Again another، هذه الصورة توضح شنو ممكن يصير. primary blast injury from the wave itself، تدفع زائد high pressure. secondary blast injury يصير by the missile being propelled by the blast force. هاي الشظايا تسوي لنا secondary blast injury. يعني من نعطيك سؤال اقول لك describe the blast injury، تقول primary blast، secondary blast and then tertiary يعني شنو؟ by impact causing by the blast wave and negative blast wave. and وتضيف لها هنا burn by the heat، تضيف لها هنا burn by the heat. هذا يعتبر يعني فد عامل مهم. and you can see what's happened in the blast engine. Sorry. So this is مثلا اذا صاروخ وقع بهاي المنطقه، راح يكون كل واحد يكون الايفكت مالته مثلا in the black area. شنو يصير؟ البلاك area all the buildings are collapsed and almost all the victims die. the red area most buildings collapsed. وهنا يصير فاير لانه هذا السبيس يكون مال البيرن. and over the half 50% يكون dead. من الاحمر الى الازرق شو يصير؟ اللي هو 3 to 5 miles home destroyed او damaged and third degree burn and many deaths. والبنفسجي يكونون home damage لكن some deaths ممكن. فالدامج يكون شوي من تبتعد من المنطقة يصير أقل. Yes, and you can see the wave what's causing the home to be destroyed. and this is هذه القنبلة الذرية، الله يعوذنا ويعوذ المسلمين من عدها.
and you can, this is a pictures for what happened in the blast injuries. هذه من عندنا أو يمكن باكستان، لا من عندنا هذه. Yes, blast wave is the body causing a series of stress wave capable of internal injury, particularly at air fluid interface. هذا البلاست ويف مثل ما قلت لكم بالسوفت تيشو يصير وين اكثر شيء؟ بالاير فلويد انترفيس، يصير بريشر بالاير فلويد انترفيس، يعني مثلا lung, ear, heart, to lesser extent gastrointestinal tract. اذا it affects the air fluid interface. pressure wave يصير. high positive pressure may rise even 7,000 kilopascal and may cause tympanic pressure injury. Treatment accordingly طبعا multiple injuries and invasive injuries and should be according treatment. And this is another example for blast wave, and this is the end of our